con el evento, que por cierto voy a hacer, voy a tener uno solo. Si hago uno solo, voy a dejar unas cosas con el tiempo aquí, aquí arribita. Y si hago dos videos, pues vayan a otro video para no ver texto. Les recomiendo eso. Me recomendaría eso a mí mismo también. Oye, ya está. La introducción no. Vaya chazo en la cara que me acaba de llevar. Mira, primero voy a canjear los códigos, que es lo que más me urge. Así que hago corte y venimos. Bueno, ahora que volvimos, tenía que hacer esto, no sé qué, que tenemos que visitar la preservadora de las... Ay, que tengo que hacer un montón de cosas. No quiero poner la cámara rápido también. Ahí está. Ay, mira, ahí está. Está muy buena. The festive season is fast approaching. What brings you to one's abode? Has the Ministry of Civil Affairs simply run out of work for you to do? ¿Qué te trae a mi morada en épocas festivas? ¿Acaso el Ministerio de Asuntos Civiles se quedó sin tareas para ti? Well, with Lantern Rite just around the corner, I decided it was a good time to take leave and pay you a visit. Oh, como se acerca el rito de la linterna, decidí tomarme un tiempo libre para visitarte. No me suena a gancho, pero... Eso no me suena a gancho, pero bueno. But, where are Mooncarver and Mountain Shaper? No veo ni el escultor de la luna ni el moldeador de montañas. Them? Oh, don't even get one started. Ellos, ni los menciones. Oh, is that not the Traveler and the Yu-Hung too? A rare visitor indeed. ¿Acaso no es el viajero y el equilibrio terrenal? Una visita especial. Happy Lantern Rite, everybody! ¡Qué animada te Raymond! ¡Feliz rito de la linterna! Greetings, Venerable Adeptus. And greetings, Ganyu. Venerable Adeptus, Ganyu, saludos. Huh? Lady Kutching, I didn't expect to see you here. Señorita Kuchin, no esperaba verla aquí. The Yu-Hung of the Chising. Here. Most fascinating. El equilibrio terrenal. No sé qué dije. El equilibrio terrenal. Fascinante. Most courteous of you to travel hither and pay your respects. What is the purpose of your visit, if one may ask? Ay, quiero decirlo rápido, lo voy a resumir en cualquier parte. ¿Cuál es el propósito de su visita? It's the festive season, and on behalf of the Qixing, I'd like to give you our regards. Please, accept our humble gifts. Me gustaría darle un obsequio de las partes de las 7 estrellas. As the governing body of Liyue, the Qixing must be busy with a myriad of affairs. And yet, you still take the time to visit one in this mountain abode. Eminently considerate of you. Como órgano administrativo de Libia, las 7 estrellas no están muy ocupadas y sin embargo se han tomado el tiempo libre de visitarme y mi morada en la montaña es muy considerada esa parte loca. Oh, what an amusing cylindrical device. I wonder what that could be. Interesante, ¿es este objeto cilíndrico? ¿Acaso es...? This is a new type of firework which has been modified by the Ministry of Civil Affairs. I've heard that you are fond of gadgets, so I've brought one for your amusement. Es un nuevo tipo de fuegos artificiales que el Ministerio de Asuntos Civiles ha modificado. He oído que le gustan los artilugios, así que traje uno para que lo disfrute. Cloud Retainer. Although she is not outwardly opposed to us, she is still skeptical of Liyue being ruled by humans. Reservador de nubes no se opone a nosotros, pero sigue sin convencerle que el vídeo sea gobernado por humanos. Maybe she thinks humans are still too young to handle it. No matter. With time, our strength will become apparent enough. Before then, we should try to give her a good impression. Se ve
Tal vez Paimon. Tal vez piensa que la raza humana es demasiado joven. No importa el tiempo. No importa, el tiempo lo dirá. Good thing I came prepared. Ganyu has said that Cloud Retainer is very picky about food, so I made sure not to bring any snacks to avoid upsetting her. I've given everything thorough consideration. It should all go well. Y escuchen pues, más rápido. Ganyu dijo que la preservadora no es muy quisquillosa con la comida y las bebidas, así que no he traído ningún aperitivo para no decepcionarle. He planeado hasta el último detalle, nada puede salir mal. Goodness me. Whoever would have thought? ¿A quién se le hubiera ocurrido? My, how very interesting. Qué interesante. It is intricate, with ingenious design, and is Yes. Es buena para el vecino. Judging from Cloud Retainer's expression, it seems this gift was a success. Por su expresión, la preservadora de nubes le ha gustado mucho este regalo. Very good. One shall gladly accept this device. Muy bien, aceptaré este dispositivo con mucho gusto. One surmises from Ganyu's words that you also wish to see Moon Carver and Mountain Shaper. Pity. Your timing is most unfortunate. Escuché a Ganyu decir que le gustaría ver al escultor de la luna y el moldeador de montañas. Me temo que no es un buen momento. Oh, are they not home? Oh, we wanted to see them too. ¿No se encuentran en casa? Lo estamos buscando. Those two old fossils. Ay, esos dos viejos cascarrabias. Moon Carver has been most anxious to see how Liyue Harbor fares, but the agreement was clear. Liyue is now in the hands of the Qixing, and he cannot simply roam into the city and begin supervising others' work as he pleases. El escultor de la luna se preocupa todo el tiempo por el bienestar de Livia, pero todos acordaron dejarla en manos de las 7 estrellas, así que no puede ir a la ciudad a supervisar el trabajo de otros cuando quiera, ¿no creen? So one tried to persuade him otherwise, proposing that if he could not be placated, he could go to the city disguised as a human and take a brief look around. Alas, he is too stubborn, too proud. He would have none of it. Así que intenté persuadirlo de que desistiera si realmente no consiguió olvidarse del tema. Podría adoptar una forma humana e ir a la ciudad a echar un vistazo, pero ese viejo es demasiado orgulloso y no quiso ir a hablar de ello. Thereafter he left, claiming to have gone. Mountain Shaper, however, is more open-minded. But he said he wished to look for something new with which to defend the tranquility of his mountain. Uno fue a caminar y otro a buscar cosas. He told one that he was leaving in search of treasures, and one has not heard from him since. Wait. Surely this is not a case of two old coots in cahoots, rusing to excuse themselves that they might venture behind one's back, to scurry away and go traveling together. También dijo que iría en busca de tesoros y hasta ahora no tiene noticias de él. Esperen. ¿Acaso esos dos se pusieron de acuerdo para viajar juntos a mis espaldas? Huh? What's everybody doing here? ¿Ah? ¿Y esa voz? This voice. Ah, Is it Shenhe? Oh? Oh? So Shenhe is here too! Is she also here to visit Cloud Retainer? oh, Shenhe también está aquí. Vino a visitar la preservadora de nubes. Is she the one that you mentioned before? Shenhe será la persona que mencionó preservadora de nubes. Hello, everyone. Hola a todos. Shenhe, this is Ganyu. You have most likely heard of her. Shenhe, ella es Ganyu. Seguro que has escuchado hablar de ella. Hello. I'm Ganyu. I work at Yujing Terrace. I've heard that you returned to Liyue Harbor recently, so if you need anything, please feel free to come to me. Hola, soy Ganyu y trabajo en la terraza Junji. He oído que hace poco volviste al Livia. Si necesitas ayuda, puedes buscarme. I will. Thank you. Lo haré, muchas gracias. I brought some food from the city. I heard that during Lantern Rite, people in Liyue bring food to share with their friends. So here I am. Las debilidades, escuchen, las bolitas de camarón. Es algo de comida que compré en la ciudad. Escuché que la gente de Luigi lleva a comer a sus amigos durante el reto al internet, así que aquí estoy. Fruta, dumplings y Oh no, I made a point of not bringing any food offerings. Is it going to be okay? no he traído ningún aperitivo. ¿Estará bien así? Oh,
And you even brought food for those two old fossils. Incluso trajiste comida para esas dos ancianas. That's right. Sí. After barely a few days in the city, you have learned so much. Thank you for these delectable edibles, Shenhe. No esperaba que aprendieras tantas cosas tras haber estado tan pocos días en la ciudad. Gracias por todos estos deliciosos manjares, Shenhe. Huh? Everyone, you shall all be staying in Liyue Harbor in the future. One should like to think that you will all look out for each other. Is that understood? Desde ahora todos se quedarán en Libia. Me gustaría saber que van a cuidarse los unos a los otros, ¿entendido? Will do. Sí. Yes, understood. This place is much livelier than I'd imagined. Este lugar es más animado de lo que pensaba. Deberíamos cambiarlo. Por cierto, ¿han visto a Xiao? The conqueror of demons? One has not seen him of late. El gran cazador de demonios últimamente no lo he visto. Well, then he's probably not enjoying karst. Let's go look for him in his usual spot. In short, one is the only Adeptus who has elected to remain in Joyun Karst for the festival. Después de todo, soy la única que se queda en el desfiladero de Hueyun durante las fiestas. Had Ganyu not come to visit, one would likely have stayed firmly put in one's abode to resume research of gadgets and mechanics. Yo sé que te hubieras quedado en I didn't mean to interrupt you. Please accept my profuse apologies. Lamento haberte interrumpido. Why the sudden solemnity? It would certainly not be the first time one has been interrupted on your account. ¿Por qué lo dices? No es la primera vez que lo haces. As a youngling, you did so love to scurry around the place while one's attention was monopolized by mechanisms. You were especially drawn to a certain implement one had made. Oh, what was it? Que se escuche. Cuando eras una niña te encantaba correr por todos lados mientras yo trabajaba con los mecanismos. Y tú te gustaba jugar con... ¿Cómo se llama? Oh no, here she goes again. This could spell trouble for Ganyu. Ah, no, ya empecé. Esto no es bueno para Genji. Huh? Oh, I'm sorry, Cloud Retainer. I just remembered there's something I must attend to. I should be going. Pero es verdad, Nube. Acabo de recordar que tengo cosas que hacer. Debo irme. Oh, why the sudden haste? With the Yuhang present, why not settle this matter here and now? Ah. Ya sabemos que estaba haciendo los ruidos. ¿Cuál es la prisa? El equipo terrenal está aquí. Si tienes algún problema, puedes pedirle ayuda. Puedes pedirle que te ayude, ¿no crees? No. It's something very important. In fact... A matter so pressing that you must find Ningguang in person? Es tan importante que necesitas ver a Ningguang. Yes. Ningguang and I have different scopes of work, you see, and Ganyu has to report to both of us respectively. It's indeed not easy for her. Ah, sí, es que Ningguang y yo tenemos trabajos diferentes y Ganyu tiene que informar a las dos. Es muy difícil para ella, de verdad. Lady Keqing is trying to help me. Yes, that's right. I'm very sorry, everyone. I will take my leave. Así, lo siento mucho, me despido. Huh, gone already. That child. One can sympathize, however. It is no simple thing to be a secretary. Nearly every matter in Liyue Harbor, momentous or trivial, passes through Ganyu's diligent hands. Pasa por las manos de Ganyu. But even as an Adeptus, she must never neglect her own health, lest she fall prone to exhaustion. Sin embargo, a pensar de ser un adepto no debe ser descuidado terminar agotado. Ganyu is an assiduous worker, apt to foregoing food and rest once she is busy. Please, I will. Ganyu has always been a great asset to us. Her health is a priority, so I will take good care of her. Ganyu es de gran ayuda para nosotros. Su salud es nuestra prioridad, así que cuidaré. The Yuhang, reliable as ever. It was indeed a wise decision. We will certainly strive to live up to your expectations. Intentamos estar a la altura de las expectativas de los adeptos. As for these edibles, they do look delectable indeed. Luego están estos aperitivos que ciertamente lucen magníficos y poligonales.
you may leave them here. Shenhe shall bring these into one's abode. And this firework has an intriguing design. One must conduct a thorough study of it. Yes, I have many interesting stories to tell. Me gustaría saber las novedades de Genshin. Tengo muchas novedades que contar. Let us chat while one scrutinizes this device. Entonces conversamos mientras inspecciona este artilugio. Yeah, don't you rest during the holidays? This is a festive season after all. Es cierto, no pienso descansar durante el festival. Es el rito de la linterna. One has long been living secluded in the mountains and no longer observes the holidays. Worry not, one shall take appropriate care of oneself. Es ermitaña y ya no le importa la festividad. Rest is crucial. If one is too devoted to one's research and falls ill, one shall be in no fit state to test the devices personally. Ese sapo me está dando un toque. El descanso es importante. Si llegara a enfermar por exceso de trabajo, sería imposible examinar este mecanismo en persona. Is it really that important to test it yourself? Lo importante es que los inspecciones tú misma. Of course. As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. Por supuesto, uno cultiva lo que cosecha. Los frutos de la espera son la mayor felicidad que puede haber. If one spends all that time working on a machine, yet forgets to test the outcome, Si me enfrascara a fabricar mecanismos, olvidaría investigar sus resultados. that would be akin to a chef who never tries his own food, Sería no? como un cocinero que no prueba sus platos. It is unwise to put the cart before the horse. Esto ya no los han dicho. Enough idle chatter, everyone. One must... Ok, ya después. A chef who doesn't get to try their own food? Cloud Retainer sure does know a lot about gadgets and cooking. That's the wisdom of an adeptus. She takes good care of those around her. Though she lives in seclusion, she also manages to bring everyone together. Esa es la sabiduría de los adeptos. Ella se preocupa mucho por las personas a su alrededor. A pesar de que vive aislada del mundo, saber mantener todo el mundo en... A hermit who's more social than most living in society. What an interesting character. Un ermitaño que es incluso más sociable que quienes viven en la sociedad. Qué persona tan curiosa. Traveler, Paimon, let's head to Wang. Esta es mi hija. Que va a ser mi hija. Ay, está tardando más de lo que creía. Let's ask Vergildet where the conqueror of demons may be. Ya llevo 20 minutos de video. Hold on. Isn't that... ¡Hey, Kiki! O Chichi, o como lo quieran llamar. Dr. Baiju, here are the herbs. I've picked lots of them. Dr. Bashu, traje las hierbas medicinales, traje muchas. Splendid! Let me pack up and then we can be on our way. Oh, podemos volver cuando termine de empacar. Hey, you guys! What are you doing? ¿Qué hacen ustedes aquí? Dr. Baiju wanted herbs, so I came to collect herbs. Lots of them. And Dr. Baiju came too. El Dr. Bashu quería recolectar hierbas, así que vino a recolectarlas, pero al final él también vino. Traveler! Paimon! Oh, and Lady Kaching! It's a pleasure to see you all. We're here stocking up more herbs. Pero si son el viajero, Paimon y el señor Takuchi. Qué agradable sorpresa, estábamos recolectando hierbas de reserva. Boo Boo Pharmacy always runs out of digestive herbs during the festival seasons. With Lantern Right just around the corner, I thought we should get prepared. La farmacia Buru se queda sin hierbas digestivas cada vez que se avecina una festividad. Cuando trato de internar la vuelta de la esquina pensé en comenzar a preparar. Me acabo de golpear el dedo con mi dedo. We came all this way to collect some herbs, and we've picked quite the assortment. We'll be on our way back to the pharmacy once the herbs are sorted. Así que caminamos por ahora y recolectamos muchas hierbas. Y vamos a regresar al terminar de hacer el inventario. I certainly didn't expect to see the Yuhong all the way out here. Sin embargo, no esperaba encontrarme con el equilibrio terrenal en un lugar como este. I have some business to attend to here.
Ah, I see. Tiene asuntos que ver aquí. Ah, ya veo. It's nearly time to celebrate Lantern Rite, and you're still running errands. Hardworking as always. Aun cuando el festival está a punto de comenzar, no deja de hacer recados. Tan trabajo como sea. I appreciate the sentiment, Dr. Baiju. I'm just doing my job. Es usted muy amable, Dr. Baishu, pero son gajes del oficio. Kuching and the Traveler are very busy. And we are busy too. Everyone, keep it up. El ánimo más triste que he escuchado. Todo el mundo, ánimo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Right. Thank you, Chi-Chi. Chichi. We shouldn't tarry here any longer. Take care, you two. 3. Ustedes dos, que diga, ustedes tres, pueden ocuparse de asuntos, no los mostraremos. Eso es así. Traveler, let's go find Virgil. Very good, ¿ah? Ah, la historia. Ah, Lady Kuching, what a surprise! Is there anything I can help you with? Señorita Kuching, qué sorpresa tan grata. ¿Hay algo que puedo hacer por usted? No, thank you. I'm just wondering if you might know where the Conqueror of Demons is. No, solo estoy aquí para preguntarle por el gran cazador de demonios. ¿Se encuentra en la posada Wanshu? Oh, we never inquire about Xiao's whereabouts. But if he's here, he would be up on the rooftop terrace. Please feel free to go up and have a look. Y no solemos indagar sobre el paradero de Xiao, pero si se encuentra aquí, suele estar en el tejado. Pueden echar un vistazo. ¿Cinemático o diálogo? Diálogo. He doesn't seem to be here. Perhaps we came at the wrong time. Parece que no está. ¿Habremos llegado en un momento equivocado? Maybe he's out battling somewhere again. Tal vez está en otro lado peleando con monstruos. Let's leave the gifts with the owner and ask her to... Podríamos dejar su obsequio a la jefa y pedirle que se los dé. How can I help? Ya lo estoy por aquí. Típico grito de juego de miedo. Where did you come from? You scared Paimon! ¿De dónde saliste? Paimon casi se muere de susto. ¿He estado aquí todo este tiempo? Yes. Sí. Hello, I am Kuching, Yuhung of the Liyue Chising. Saludos, soy Kuchin, el equilibrio terrenal de las 7 estrellas. The Yuhong. Yes. I saw you when we battled Osial. You are fierce with your blade. El equilibrio terrenal, lo recuerdo, te vi cuando derrotamos a Osial, como lo quieran llamar. Tu técnica de espada no está nada mal. Anyway, we're here to give you some Lantern Rite presents. See? There's lots of tasty food. Un regalo. Esta es una montaña de regalos. Venimos a traerte un regalo para el día de internet. Mira, trajimos muchas cosas deliciosas. Don't waste your delicacies on me. No hace falta que desperdicien esas cosas de mí. Las 7 estrellas la prepararon especialmente para ti. Eradicating demons is my duty. You don't have to thank me. Exterminar demonios es mi responsabilidad. No hace falta que me den las gracias. Karma is harmful to the human body, even if you have a stronger constitution than most. You should keep your distance from me when you can afford to. El karma es dañino para el cuerpo de los humanos. Aunque su fortaleza es muy superior a la de personas normales, es mejor que no se me acerquen tan a la ligera. Hey, wait! Are you leaving? Espérate, ¿vas tan pronto? Oh, come on! Lantern Rite is almost here! Don't you want to take a break? Vamos, ya casi es el rito de linterna. ¿No vas a descansar ni un poquito? Vamos a la ciudad a ver los fuegos artificiales. Like I said before, I have no liking for crowds. No me gustan los lugares abarrotados y ruidosos. I must remain vigilant of evil attacks, especially during the holidays. Hay que mantener I la will continue guardia my patrol as usual. en alto contra los espíritus malignos, especialmente en épocas festivas. Así que seguiré patrullando como siempre. You should also exercise caution. Ustedes And if también, there's any danger,
Ustedes también deberían ser precavidos. Y si se encuentran en peligro, no hay problema, tendremos cuidado. Good. Bien. And he's gone. Y se fue. Well, Xiao hasn't changed a bit. Wonder if he'll come and watch the fireworks this year, though. ¿Qué está fue? All right, we've completed our visits with all the Adepti. Let's take a break downstairs before we head back into the city. Con la vista de todos los hábitos hemos terminado con nuestro asunto aquí. Bajemos a descansar un poco antes de regresar. Oh no. What should we do? Salta diálogo, que no tengo tiempo. Bueno, más que no tengo tiempo, lo quiero hacer rápido. Huh? Oh, Lady Kuching! Lady Kuching! I'm so glad to see you here. Señorita Kuching, menos mal está aquí. Feng Yi? What's wrong? What are you doing here? Benji, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Ocurre algo? Lady Kuching, let me explain. Señorita Kuching, permítame explicarle. I had rearranged the fireworks layout and expanded the range to Qingsa Village, just like you requested. Recuerda que me pidió que reorganizara el lanzamiento de los fuegos artificiales para que también los lanzáramos en la aldea Xinste, ¿cierto? My people finished setting up the fireworks and we left someone in charge to launch them for the show. El personal que envié ha terminado de instalarlos ahí. Dejé a alguien a cargo en su lanzamiento para el espectáculo. But the person we left in charge came back shortly after and reported that all the fireworks in Qingsa Village had been stolen. Eso es lo que esa persona vino un poco después y me dijo que robaron todos los fuegos artificiales del... I immediately reported the situation to the Millelith and had another batch of fireworks made to be transported to Qingsa Village under escort. Lo reporté inmediato a la armada e incluso preparé un lote de repuesto para llevarlo al aldea Xinsta, bajo el resguardo de las guardias. However, everyone's short-handed during Lantern Rite. The Millelith are already stretched thin and don't even have enough people to fill their regular patrols. They can't spare anyone to look after the fireworks for us. Sin embargo, durante el resto de internet se necesita personal de todos lados con las armadas yendo y viniendo. Pronto se quedan sin guardias para patrullar. No cuentan con nadie que pueda vigilar los fuegos artificiales en la aldea Xinste. We don't have many materials left, so if the second batch of fireworks gets stolen as well, we're done for. So, I was thinking to go to Qingsa Village and have a look first. No nos queda mucho material. Sería un desastre si llegaran a robar el segundo lote, así que pensé en adelantarme y ver cuál es la situación en la aldea Xinsta. Which is when I bumped into you. Lady Kuching, what should we do? Pero no imaginé que me encontraría con usted, señorita Kuching. ¿Qué hacemos? According to the Ministry of Civil Affairs, the number of guards on patrol has to be doubled. They must perform these extra measures in addition to their standard daily affairs. The only manpower they can muster during the festival would be the emergency response units. Qué buena debe de los capos. But those special units are intended only for backup. There are not many of them and they cannot perform prolonged guard duty. If we wish to make use of them, we'll need to resolve the problem quickly. Sin embargo, esas divisiones solo sirven como respaldo. No hay muchas de ellas y no pueden patrullar por mucho tiempo. Si queremos hacer uso de ellas, debemos actuar con rapidez. Maybe we can ask this would be a piece of cake for someone like Cloud Retainer or Xiao. Y si le pedimos a los adeptos, será pan comido como alguien como la preservadora de nubes o Xiao. No, that would only make us look incompetent. I'll handle this, Peng Yi. That's right! We can take care of this! Así Together! Resolvamos juntos este problema. Thanks, you two. Actually, I have an idea. Let me make some arrangements. Déjeme pensar. Peng Yi, go back to Liyue Harbor and get the fireworks ready. Then meet me in Qingsa Village. Benji regresa a la aldea. Alivio va a preparar los fuegos artificiales. Nos vemos en la aldea Xinsta. Traveler, come with me. Let's ask around to... Mira, voy a saltar todos los diálogos de esto. Porque ya no quiero hablar. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Pero sí tengo que hablar, aunque no quiero, pero bueno. Bueno, voy a saltar todos los diálogos de... No, creo que How could a whole batch of Hello, Granny Roshin. Oh, lady. It's no... Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. The workers piled up the... Oh, now let me remember. But the very next day,
All the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the villagers here are worried too. Although the Millilith are stationed here, no one... I understand. Traveler, No sé por qué me imagino que serán los niños que mencionaron. Estaban muy cerca de los poderes especiales y emocionales. Voy a saltar todos los diálogos. Si querían ver algo, pues ni modo. Necesito hacer el evento en directo porque no lo grabaron. This is the place. The fireworks were stolen here. Okay. the thieves must think there are mostly elderly and children living in Chinksa village, all too weak to defend themselves. Otherwise, this is absolute. Let's see if we can. Are these footprints? Let's see where they lead. The footprints continue here. Let's keep following them. Footprints continue here. Let's keep following them. Sir, please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Creo que vi. ¿Malentendido? Si hay algún malentendido, entonces dime por qué te escondes aquí. Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Por favor, oh noble caballero, de verdad es un malentendido. Nunca me atrevería a ponerle un dedo encima a los bienes del gremio de los comerciantes de Feiyun. Something's happening over there. Let's go have a look. Algo está pasando por allá. Vamos a ver. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. ¿El gremio de comerciantes de Feiyun? Please, save your breath. Basta, no gastes más saliva. Restrain this fellow. Tightly now. We mustn't let him get away. Llegan a este sujeto, no permitan que escape. Yes, young master. A la orden, joven maestro. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. Pensé que se trataba de un espíritu maligno, no imaginé que fueran los ladrones de tesoros otra vez. Xingchun Changyun! Hello! Xingchun Changyun. Bueno, como quieren llamarlos. ¿Qué hacen aquí? Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Saludos, viajero. El destino nos reúne de nuevo. ¿Qué los trae por aquí? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Me gustaría saber qué está pasando. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Explicarlo. Todos los años durante el ritual interno del gremio de los comerciantes de Feiyun envía suministro a varios pueblos de las afueras de Liyue. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. ¿Y es el hermano mayor de Shinkyu? Es una norma que estos suministros sean acompañados personalmente por un miembro de la familia. El año pasado fue mi hermano mayor y este año me toca a mí. Oh, so what's Changyun doing here? ¿Y qué hace Changyun aquí? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Da la casualidad de que Changyun estaba de visita, así que lo invité cordialmente a que se uniera. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? Oh, pues yo entiendo. Entonces, ¿por qué Changyun pensó que era un espíritu maligno? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent.
Antes usaban los pertados, bueno, antes se habían llamado pertados, usaban para espantar espíritus malignos. En la antigüedad, Villa estaba infestada de espíritus malignos. Durante el año nuevo, cuando la gente se reunía y el ambiente se llenaba de energía positiva, los espíritus malignos seguían ese olor y se sentían atraídos a la ciudad. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, this festival is since I happen to have a ship. Xingqiu said he learned the story about evil spirits from the text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Anyway, when we arrived at the area, Chongyun sensed an ambush about to take place. Sí, escuché algo andar por cierto que me estaba comiendo. En fin, al llegar aquí, Chongyun presintió una emboscada inminente. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Investigamos un poco y finalmente descubrimos un grupo de ladrones de tercera que intentaron huir cuando Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have. He insists that. Good, sir. Just here, the master of the Feyun. So, What you mean to say is that you were targeting some. Master Xingqiu, I would like to borrow a few. It is my humble duty. Come then. See that this thief is taken. Yes, young master, leave. Wait a second. Please also deliver. It's very likely that this thief is related. So the plot thick. Is your task clear? We mustn't disappoint. Yes, young master, I understand. No sé qué pasó, pero no quiero I've heard many good things esto. about you, Master Xingqiu. Thank you for your assistance. He escuchado buenas cosas de usted, Xingqiu. Le agradezco por su ayuda. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Yo apenas hice nada, no tienes que agradecer. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group. Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. Veo que tú también tienes una buena percepción, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. Mientras investigaba, vi unas huellas dispersas de aspecto diferente del camino. When I was chasing the treasure, if you ask me, It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Eran los bienes robados. Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Tan vil de aprovecharse de ancianos, mujeres y niños indefensos. Lady Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Chingsa village, shall we? No se preocupe por la falta de personal. Señorita Kuching, Chongyun, llevemos a nuestros hombres a la aldea para apoyar. yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of... Thank you. That. Aww. Kuching. Thank you. ¿Qué pasó? Master Xingqiu, I'll leave Chingsa. Most assuredly. Eso es lo que tiene de pasar mucho diálogo y no querer hablar nada. It's fortunate our paths crossed with those two. Es una suerte que nos encontráramos con ellos. Sí, es bueno contar con poca ayuda. It's so cool to fight for justice! Luchar por la justicia es lo máximo. The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. Pero los ladrones de los juegos artificiales siguen sin dar la cara. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Chingsa village. I've troubled you. Alright! At least it'll be safer than investigating on your own. Yes, I agree, but we are short. The fireworks that were. Way I see it, all I have to do is don't worry. Well, when you put it down. It's settled then. Que nos vamos a descansar. Ahora me va a faltar la parte de atrás, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Dejen un like, suscríbanse y hasta la próxima. ¡Chao!